Om Namo Vishnu Namo Vishnu Namo Om Namo Namo Vishnu Om Namo Vishnu Namo Vishnu So I'd like us to read the Heart Sutra, please. Vamos a leer, por favor, el Sutra del Corazón. For those online, this is the Japanese version of the Heart Sutra. Para los que están en línea, esta es la versión japonesa del Sutra del Corazón. Corazón de la perfecta sabiduría. El bodhisattva de la compasión que moraba en la profunda experiencia de la sabiduría, vio la humanidad de su escándalo y vio que su propio ser era la vida. Así la forma es vacío, el vacío mismo es forma. El vacío no se diferencia de la forma no se diferencia del vacío. Todo lo que es forma es vacío, todo lo que es vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Todos los cambios se agregan por el vacío. Y son producidos y detenidos, y están asociados, vividos, acurados, y son deficientes y completos. En el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni gusto, ni conciencia. Y no, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tangibles, ni objetos también. Elementos del orden son ya específicamente desde que llegamos a la ausencia de todo elemento de conciencia mental. No hay otra excepción de ella, y algo porque procede de la ignorancia. Y vejez y muerte y excepción de la vejez. No hay experiencias, causa ni sucede ni sendero de liberación. No hay conocimiento ni logros ni falta de ellos. Por lo tanto, el bodhisattva, libre de apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y de los resultados. Aquí se libera de miedo, hacia el carácter espiritual. Todos los que aparecen como mudas en los tres periodos del tiempo despiertan por completo la perfección apoyada hacia la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, no debe conocer ya es el gran mantra. El mantra de gran conocimiento, el mantra más elevado, que jamás es igualado y que crece todos los vivientes y dice aquí. Se puede de mujeres de buenas de se puede ascendiendo por completo. So remember that whenever you say the word void or empty, Recuerden que cada vez que dicen la palabra vacío, vacuidad, then you remember of self-existence, of independent existence. recuerden que se refiere a la existencia independiente.
So they say that there's the ability to see things, the individuality of things, Entonces, la capacidad de ver la individualidad de las cosas, but understand their nature is interdependent. pero entendiendo que su naturaleza es interdependiente. So other than our labeling, Entonces, más allá de solo etiquetarlo, there is no independent true existence. no existe una existencia verdaderamente independiente. Okay. Now, when you think of then that I'm in a vast ocean of interdependence, Cuando lo piensas que estando en un vasto océano de interdependencia, may I be a benefit? que pueda yo ser de beneficio. Okay. And again, it's important thing with compassion Y algo importante con la compasión that you act within your own capacity. es que actúas desde tu propia capacidad. So for I mean, we sometimes see very painful things, A veces vemos cosas que son muy dolorosas, things that really upset us, cosas que realmente nos perturban, and we feel helpless, maybe even we don't want to see them anymore. y nos sentimos incapaces o indefensos y ya no queremos verlo. So what we're cultivating is actually then, we're cultivating, what's the word? Not caring. Remember the word. Well, let's say insensitivity. Estamos cultivando un tipo de insensibilidad, Like we turn off our emotions. insensibilidad, o sea que no tocamos nuestras emociones. Okay, and especially if there's something very hurtful or painful, then we do that. Y sobre todo si hay algo muy especialmente doloroso, hacemos eso. So back in 2010, En 2010 I was in India attending a conference with the Dalai Lama, estaba en la India en una conferencia con el Dalai Lama. actually with Raquel and Carmelita from Torreon. De hecho, también Raquel y Carmelita están de Torreón. Anyway, in our last days in India, we were in Delhi. Y nuestros últimos días en la India estábamos en Delhi. And particularly, well, let's say a very saintly woman named Kadroma. Y hay una mujer muy santa que es Kadroma. She suddenly was in the same hotel as us. Ella estaba en el mismo hotel que nosotros. Now, this is a Tibetan hotel, so it wasn't like a fancy hotel. It was, we had rooms and we all ate together. Este era un hotel tibetano, no era un hotel lujoso. Cada quien tiene su cuarto, pero comíamos juntos. Anyway, actually, it's a good story. De hecho, esta es una buena historia. So she was a young girl in Tibet in a village. Ella era una chica joven en un pueblito. And she had visions and things, and the villagers sort of thought she was a bit crazy. Y ella tenía misiones y cosas así. Los pobladores pensaban que estaba medio loca. So she walked away from the village and walked over the Himalayas into Nepal. Entonces ella salió del pueblo, caminó sobre los Himalayas hasta llegar a Nepal. She said she had to see the Dalai Lama. Y dijo que necesitaba ver al Dalai Lama. She arrived in Kathmandu and was very, very sick, and luckily some Tibetans took care of her. Llegó a Kathmandu, cuando llegó a Kathmandu estaba muy enferma y afortunadamente unos tibetanos la cuidaron. And she incredibly poor, but she had nothing. Increíblemente pobre, no tenía nada. Anyway, so then she made it to Dharamsala. Y finalmente ella llegó a Dharamsala. And in Dharamsala, she went to the office. She says, I'd please like to see the Dalai Lama. En Dharamsala llegó a la oficina a pedir ver al Dalai Lama. But they kept rejecting her because, she's just some poor, very, very poor Tibetan. Y la rechazaban porque se veía como una tibetana muy pobre. Okay. Anyway, so finally, though, one day she got to go with a group of other Tibetans to see him. Finalmente ella logró ir con un grupo de otros tibetanos a verlo. And when she came in, Y cuando entró, the Dalai Lama immediately recognized her and said, "You're a Dakini, you're holy." el Dalai Lama inmediatamente la reconoció y le dijo, tú eres una Dakini, tú eres sagrada.
And I mean, it's sort of, I often think it's so funny because then the office would suddenly go, oh, yes, of course, do also just stuff to be nice to her. Whereas before that, it was like, man, get out of here. Que te me da risa porque me imagino los de la oficina que seguro que han de haber dicho, oh, eres tanta, y mientras tanto nada más estaban rechazando. Anyway, and so she became one of the Dalai Lama's oracles. Y ella se convirtió en uno de los oráculos del Dalai Lama. Anyway, and so, and she's very close with Lama Zopa Rinpoche. Ella está muy cercana con Lama Zopa Rinpoche. Anyway, so she was in the sort of hotel and we were all having breakfast together. Entonces, estamos en el mismo hotel desayunando. Sort of actually a rooming house, I guess you call it. En un albergue, una especie de albergue. Anyway, and so immediately, I mean, Raquel and Carmelita went off and they got whatever offering they could do, went up and gave it to her. It would collect some karma, get a karmic connection. Y entonces Carmelita y Raquel luego juntaron algo que pudieran ofrecerle para ofrecerle generar una conexión karmática con ella. Anyway, and then she had to go she was going to go to the airport. Y luego ella tenía que ir al aeropuerto. And I had to get some suitcases from the airport. Y yo necesitaba ir a recoger algunas maletas del aeropuerto. So I said, can I please come in? Like it was a Tibetan taxi car. So I said, can I please go with you guys? Because they're going to come back to the hotel and I can get my suitcases. Entonces yo les pedía al chofer que si me podía ir con ellos también para ir al aeropuerto. Que las maletas regresar porque ellos iban para allá. So anyway, I was in the back seat watching her. Yo estaba sentado en el asiento de atrás viéndola. And so as we go through, Delhi, I mean, there's lots of suffering, lots of incredible things you see. Y mientras íbamos por ahí por las calles de Delhi, pues hay mucho que ver de sufrimiento en las calles. And she's very sensitive and, very sensitive. Y ella es muy sensible. So I was watching her and every time we saw like, one man beating a horse really badly and another beggars at the side of the road begging and things like that. Y entonces cada vez que veíamos a alguien, por ejemplo, alguien golpeando un caballo feo o un pordiosero en las calles. I watched her and she'd notice it and immediately she'd start saying a prayer. Noté que ella los volteaba y empezaba a decir una oración. Okay, so after it was all over, I thought about it. Después de que todo esto terminó, me quedé pensando. Because my general reaction was to, oh, that looks horrible, I don't want to see it. Porque mi reacción general era, está muy feo, no quiero ver. And so you become, desensitized. You try not to notice suffering. Entonces tú te insensibilizas, como que no quieres notar, ver el sufrimiento. And especially with things where there's, animals being hurt, such that's very painful. Sobre todo con animales que son heridos. And I realized that so what I was doing was that I was just, I was shutting down my heart, and I was avoid seeing suffering. You don't want to. Y lo que noté que estaba haciendo es que cerraba mi corazón, estaba yo evitando el sufrimiento porque no quería hacerlo. And so I thought, no, that's not right. I mean, maybe I can't stop the car and get out and stop the man from beating his horse. I can't do that. Y dije, bueno, no, a lo mejor no puedo pararme y decirle al hombre que no golpea su caballo. Eso es algo que no puedo hacer. But I can say a prayer. Pero puedo decir una oración. And what you're looking at is you've reacted with compassion. Y lo que haces es que estás reaccionando con compasión. Now, I mean, from that point, you could have stopped the car, or you could, start an animal rights group. There's all sorts of things you could do. Y entonces desde ahí podrías parar el auto, o unirte a una asociación protectora de animales, o sea, como que a partir de ahí hay muchas cosas que puedes hacer. But in our heart, to always respond with compassion. Pero en nuestro corazón siempre respondemos con compasión. But at a level that's appropriate. Pero en un nivel que es apropiado. So maybe you hear horrible things, for example, what's happening in Ukraine or other unpleasant things. Y quizás escuchamos cosas horribles que pasan en Ucrania o en otros lugares. So that when you do that, then say a prayer. Y entonces cuando lo hacemos, decimos una oración. I mean, for us in Buddhism, it's so easy. We have mantras.
Para el budismo es muy fácil porque tenemos mantras. We say Om Mani Padme Hum, the mantra of compassion. Decimos el mantra Om Mani Padme Hum, el mantra de compasión. That's the male Buddha, Avalokiteshvara. Ese es para el Avalokiteshvara, el Buda masculino. Okay, and then there's Tara, female Buddha, O está Tara, la Buda femenina. and that's her Tara mantra, the Om Tara 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 Soha. Podemos decir el mantra de Tara, Om Tara Yutara Yuresoha. And that has more to do with the enlightened activity. May there be, enlightened activity to fix the situation. Y eso nos puede ayudar con actividad iluminada, que la actividad iluminada pueda ayudar en esta situación. Okay, so I mean, one is just compassion, may they be free of suffering, and the other one is may something more enlightened happen to stop that. So that's the difference between the two mantras. Entonces, uno es la compasión que May they be free of suffering. estén libres del sufrimiento, y la segunda con Tara es que algo puede suceder para que se liberen de ese sufrimiento. Okay, so that's sort of the basic, and it just sort of guarantees you to never shut down your compassionate heart. Y eso es algo que puedes hacer para asegurar de que no se cierre tu corazón a la compasión. I would also just recommend you don't watch the news too much, También les recomiendo no ver las noticias demasiado. because you just be saying mantra all the time. Siempre mando todo el tiempo. I mean, it's so sad that most of the news is just horrible things. Es triste que la mayoría de las noticias es cosas horribles. But anyway, that way you don't shut down your heart. De esa forma, no cierras tu corazón. Okay, you need to recognize that you are compassionate. You haven't abandoned compassion. Y que eres compasivo, no has abandonado la compasión. Okay, which is important because that's us, who we are. Y eso es importante porque eso es nosotros, quiénes somos nosotros. And so if we cultivate ourselves skillfully, we can improve. Si nos abocamos hábilmente, podemos mejorar. And then, maybe if you did meet people that needed to be helped or needed to change their attitude. Y luego si conoces gente que necesita cambiar su actitud. You have, let's say, good energy towards them. You're not going to be, attacking them or something. Si vas a tener buena energía hacia ellos, no vas a estar como atacándolos. So it's called, you are more influential being friendly than you are being aggressive. Eres más influyente siendo amistoso que siendo agresivo. Okay, so we were talking about bodhicitta. Entonces estamos hablando de la bodhicitta. And I was just saying that we can't fix all situations, but if we do see something suffering. Y digo, no podemos arreglar todas las situaciones, pero si vemos al sufrimiento, That at least we can say a mantra or a prayer, whatever fits your religion. y podemos decir un mantra o decir una oración, cualquier cosa que se ajuste a tu religión o creencia. And especially Om Mani Padme Hum and Tara mantra are very good. Especialmente el Om Mani Padme Hum y el mantra de Tara son muy buenos. On Saturday, I will give a transmission of both those mantras. El sábado les daré una transmisión de ambos mantras. Someone asked for it, so I will do that. Alguien lo pidió, así que eso haré. Okay, so then you'll have those mantras available in your repertoire of responses. Mantras disponibles en su canasta de posibilidades de respuesta. Okay, so that's the with regards to bodhicitta. Eso es con respecto a bodhicitta. Okay, now the subject for this afternoon El tema de esta tarde is dreams. es sueños. Okay, now when I was in my 3-year retreat, Cuando yo estuve en mi retiro de 3 años, Lingren Poche, guided me about that. Lingren Rinpoche me dio guía con respecto de esto. And but for the first almost year and a half or 2 years of my retreat, Por los primeros año y medio, los 2 primeros años de mi retiro, I would see him about every 6 weeks. yo lo veía cada 6 semanas. Okay, and so I then report on how it was going. Y él reportaba cómo iba, And then I would maybe share a dream, y quizá le compartía un sueño, and he would say, "It's nonsense. It's to ignore it." y me decía, ignóralo.
Okay, so it's okay. And then the 6 weeks later, I share something, it's nonsense, ignore Y luego otra vez le compartí un sueño y le decía, "Vamos a dar, ignora". it. Okay, anyway, finally at about a 1.5 year mark, Finalmente, como al año y medio, pasó un año y medio, then I shared a dream and he then gave me instruction about what to do. él compartió un sueño y ahí me dio instrucciones sobre qué hacer. And by then, I had enough insight to understand how, at least how the Tibet or how we as Buddhists look at dreams. Y ahí por lo menos ya tenía un poco de introspección con respecto a saber cómo los budistas, los tibetanos ven el sueño. And the other person, of course, was Lama Yeshe. La otra persona también, por supuesto, era Lama Yeshe. And this is part of my retreat when I would have dreams and I would share it with him. Y esto era antes del retiro cuando tenía sueños y los compartía con él. So I would say, for example, oh, Lama, I had a dream of you last night. It was so wonderful. Wow. Y entonces le decía yo al And you look and say, that's your Lama Yeshe, that's not me. y me volteaba a ver, me decía, tú Lama Yeshe, no soy yo. Okay, so I mean, after repeatedly doing that, then I started to say, okay, well, what's going on? Y después de repetidamente hacer esto, dije, ok, ¿qué es lo que está pasando? So, I mean, Lama Yeshe represented something, obviously, very big in my life. Entonces, obviamente, Lama Yeshe representa algo muy importante en mi vida. But you might say in my communication with my own deeper psyche, Pero en la comunicación con mi propia psique profunda, that he then, that's the image that my psyche would take, Lama Yeshe. esa es la imagen que mi psique tomaba, Lama Yeshe. So anyway, so when you dream of people, Cuando sueñas con personas, you shouldn't look at them as like what's happening with that person, no deberías de pensar como qué está pasando con esa persona, but rather say, okay, this is some part of my psyche that has taken a personification. sino más bien esto es parte de mi psique que está siendo representada con esta persona. Now, it can be that you dream of somebody and it's quite accurate. That's possible. Y bueno, puede ser que sueñes con alguien y que eso sea con de esta persona, que así sea. Dream of a friend and they're having a lot of trouble and then you phone them up and yeah, they are. So that's part of sensitivity. Sueñas con un amigo que le está pasando mal y eso sí es parte de nuestra sensibilidad. And then a lot of our dreams are basically with cotton candy, yeah. Y muchos de nuestros sueños son algodón de dulce. I mean, they're like cotton candy is just a lot of air with, sugar. So not much meaning. Es una azúcar que es mucho aire con azúcar, tiene mucho significado. So really a lot of our dreams could be in that category too. Muchos de nuestros sueños pueden estar en esa categoría también. But I'm sure we all have had some powerful dreams. And so we have to say, okay, how do I interpret them? Pero creo que todos hemos tenido sueños poderosos y entonces sí es preguntar cómo lo interpreto. So again, I mean, there are, you can look at Freudian and Jungian, all sorts of stuff, but this is the Buddhist way. Bueno, puedes ver la interpretación de los sueños, puedes ver a Freud, Jung, pero esa es la forma de decir. Okay, so you break a dream into 4 things. Fraccionas tu sueño en 4 aspectos. Okay, it's important to do this because that way you get better understanding. Es importante hacerlo de esta forma porque así obtienes mejor entendimiento. So first, place. Primero, el lugar. Okay, so examples would be you're in a city. Ejemplos serían estar en una ciudad. Okay, it means it's a more organized location. Your consciousness is more organized. Significa que tu conciencia está en una locación más organizada. You're in the forest or in the country. Estás en el campo o en el bosque. It's more natural. There's not so much development. Es más natural, no hay tanto desarrollo. That means your consciousness is more natural in that it's expressing itself in its more natural way. Tu conciencia se está expresando de una forma más natural. Okay, at hospital, it's a healing. El hospital es una sanación, curación. School, something educational. Escuela, algo de educación. Again, I mean, if you dream of like your home that you were brought up in. Si sueñas en tu casa donde te criaste, then that's something very primal to yourself. eso es algo muy primordial en ti. Okay, then I mean, actually, Jungian psychology is fairly close to the Buddhist way. La
psicología junguiana se acerca mucho a la perspectiva budista. So for example, let's say you dream of the birth home, Por ejemplo, si tú sueñas con tu hogar de nacimiento, and then you find that, in your dream, you have this new door, you open it, and there's a whole new room there that you never knew existed in the real house. y sueñas que estás en tu casa donde te criaste y abres una puerta que no estaba antes y hay toda una habitación que no existe en tu casa verdadera, que toda una nueva habitación ahí. So that would mean there's a new part of your more primal consciousness of your personality. Eso significaría que hay una zona de tu conciencia primordial, de tu personalidad nueva. Okay. So again, that's place, you can note it down if you want to do notes on it. You say, okay, this place, and you make a note or two. Entonces puedes poner lugar, puedes poner los lugares, ¿no? De donde fue. Then the second one is people. Luego el segundo es las personas. So who are the people? ¿Quiénes son las personas? So are there people that you know or that you don't know? ¿Son personas que conoces o personas que no conoces? Now, if you have a certain characters repeatedly show up in your dreams, Si tienes ciertos personajes que te repiten frecuentemente en tus sueños, they tend to be parts of your personality that you're very familiar with. tienden a ser partes de tu personalidad con los que estás familiarizado. Okay, so it's just the way you act, and this in the dream, this is the personification of that. En la forma en que actúas, en tus sueños, esa es como se representa. Okay, and then I mean, there could be good people, which tend to be that you're working well with your attitude. Y puede haber buenas personas, lo cual significa que estás trabajando bien con tu actitud. Or if you have like very negative people or something, then maybe you should check up your daily attitude. O si estás con gente negativa, deberías checar tu actitud del día. Okay, I forgot to say that it's your daily attitude, your Dharma attitude, that is the creator of those from the Buddhist point of view. Desde la perspectiva budista, es tu actitud del día, tu actitud de Dharma, la que genera esas imágenes. So, I mean, why did Lingren Poche for a year and a half keep saying my dreams are meaningless? Porque el Rinpoche seguía diciendo, después de un año y medio, estuvo diciendo que no tenían sentido mis sueños. Because he was making sure I had a really good focus in the Dharma. Porque estaba asegurándose de que yo estuviera bien enfocado en el Dharma. So that when I have dreams, they come into that category. Para que cuando yo tuviera sueños, pues entraran en esa categoría. So that's why, if you're really serious in your Dharma practice, you've been practicing 5, 10, 15 years, and things, every morning you're sincere in your prayers. Por eso, si eres un practicante de Dharma y has practicado por varios años, 10, 15 años, y cada mañana eres muy sincero en tus oraciones, Then your dream's going to have some message for you. entonces tus sueños pueden tener mensajes para ti. I mean, just like you're going in the correct direction, or maybe you're making an error. Como vas por el camino correcto o ya te saliste del camino. Okay. The most important thing, though, is to not have a dream and then say, "Oh, this is going to come true." You've misinterpreted. Sobre todo, lo más importante es no que tengas no digas, ay, esto va a pasar, porque estás mal interpretando. Okay. For example, let's say you dream you're in a car. Por ejemplo, estás soñando que estás en un carro and you're putting your foot in the brake and the car doesn't want to stop. You're pushing in the dream. y estás presionando el freno y el coche no se enciende. Okay, that would just mean that in the previous day, you were not really controlling yourself. Eso significaría que en los días anteriores no estabas controlando. So it's like you would, maybe you should know you should stop, but you don't. Es como, por ejemplo, sabes que deberías de detenerte, pero no lo hiciste. So the dream is merely saying, hey, look at what you were doing yesterday. El sueño simplemente te está diciendo, hey, mira lo que estuviste haciendo ayer. So it's like I have to call it signposts on the road to enlightenment. Es por eso que los llamo señales del camino, en nuestro camino hacia la iluminación. Okay, so people in the dream, if they're good or they're bad. Entonces, la gente en nuestros sueños, si son buenos o son malos. Okay, I mean, so again, if it's people that you know, chances are they're personifications of parts of your personality. Entonces, si es gente que conoces, son personificaciones de partes de tu personalidad. And if they're people you don't, maybe it's just some part of your personality you're not that conscious of yet.
Y si son personas que no conoces, son partes de tu personalidad de los cuales todavía no estás muy conscientes. And again, I mean, if it's good people, tend to be your attitude is good. If they're negative people, check out, what are you letting negative that's getting into you? Si sueñas con gente bien o buena, es que vas bien, vas en buen camino. Si estás soñando con gente mala, entonces es como checar qué está pasando con tus actitudes, que estás haciendo negativo. Okay, so that's point number 2 is people. Ese es el 2, gente. A third, activity. El tercero es actividad. Okay, so let's say you're driving in a car. Y digamos, estás manejando un coche. Okay, so that means there's some progression in your attitude, Hay un tipo de avance en tu actitud, or it's the way you're moving through life. o es una forma en que te estás moviendo a través de la vida. But then, okay, who's driving? Pero entonces, ¿quién va manejando? So, for example, if your mother or your father is driving, Por ejemplo, si tu padre o tu madre van manejando, it tends to be all the decisions you're making are more what they would want you to make, not what you would like to make. las decisiones que estás tomando son las decisiones que ellos querrían que tú tomaras, no las decisiones que tú querrías tomar. So it's sort of like, I'm just doing what mommy and daddy would have said, Estoy haciendo lo que mi mami o mi papi me dirían que hiciera. which doesn't have to be bad, but it just means is that you're not really making the decisions. You're just reacting to what mom and dad said. Y no es malo, pero significa que no estás haciendo tú las decisiones, estás reaccionando a lo que tu mamá o papá te dirían. Okay, or let's say there's a drunk driving and you're in the back seat. O digamos, estás con un conductor ebrio y tú vas atrás en el asiento. Then check out. Maybe you're being a bit unconscious, like a little bit, intoxicated. Entonces checa, a lo mejor has estado algo inconsciente, como si estuvieras intoxicado. But if you're driving, Pero si tú vas manejando, then you're in control of the situation. tú vas en control de la situación. Okay, so again, it's like what, and then the activity like eating. Okay, so the things that would be considered good signs, Entonces, las cosas que se consideran como buenas señales, eating clean food, comer comida limpia, climbing, high mountains or climbing up, subir montañas o subir, having a shower, tener una ducha or going to the bathroom, o ir al baño, being with holy people, estar con gente sagrada o santa, or being in places that are illuminated. estar en lugares bien iluminados. Okay, and so all of those things would indicate, that those are good signs that your attitude is good. Esas son señales buenas de que tu actitud está bien. Okay, things that to be, check out, what am I doing wrong if you have these signs? Y la otra es checar qué estoy haciendo mal si tienes estas señales. Okay, eating dirty food, Comer comida sucia, you're going to the bathroom, but you get yourself dirty. vas al baño pero te ensucias, Okay, te embarras. then, that your hair grows really long. Tu pelo crece muy lento. You're having a lot of extraneous thoughts, Estás teniendo muchos pensamientos extraños, like this, a lot of foolish thoughts. muchos pensamientos tontos. Okay, then, there's insects everywhere. Hay muchos insectos por todos lados. Things are bugging you. Hay cosas que te están molestando. Okay. Okay, going into dark places, Ir a lugares oscuros, wearing dirty clothes, vestir ropa sucia or being with dirty people. o estar con gente sucia. All that just indicates is that you're letting your attitude go in that direction. Lo que está indicando es que estás dejando que tu actitud se vaya hacia esa dirección. So, I mean, I shared the story before, but it's a really good one. Compartir esta historia, es muy bueno. So one of my friends, when I was in India, one of my friends was a monk. Cuando estaba en India, uno de mis amigos era un monje. And he was doing a Vajrasattva retreat. Y él estaba haciendo un retiro de Vajrasattva. Now, this is the Vajrasattva, which is both the male and the female in union on the crown of your head. Este es el Vajrasattva que son hombre y mujer en la coronilla de tu cabeza. And then you feel nectar comes down and washes you clean. Y sientes que el néctar baja y te limpia. Okay, anyway, so he was doing that. I mean, it's 100,000 mantras, takes about 3 months. Estos son 100,000 mantras que toma como 3 meses. So anyway, he was doing it and he got bored. Y estaba haciéndolo, entonces se aburrió.
So he had Vajrasattva come down and he was Vajrasattva in union with consort. Oh, much more energy. Entonces bajó y los hizo bajar, ¿no? Él era un salva en unión con su consorte, más energía. And then this is in Dharamsala. So in the Tibetan library, there was one girl that was from Australia. He was from Australia. Esto era en Dharamsala y en la librería tibetana había una chica de Australia. Anyway, and so he sort of liked her. Y a él le gustaba a ella. So he started to be that she was the one he was in union with. Entonces él empezó a imaginarse que era ella con quien estaba en unión. Oh, and then the energy was really good. Y entonces la energía era, You know, yes, I'm purifying myself. It's so wonderful. estoy purificando. Anyway, then, and so this is actually, I was in my retreat. He used to come up every 6 weeks and check on me to make sure I was healthy. Yo estaba en mi retiro y él subía a checarme cada 6 semanas para asegurarme que estuviera yo sano. Anyway, so one of these times he came up to visit me, he said, "Oh, John, I had a dream." Y una de esas veces que subió a checarme, me dijo, oye, ya me tuve un sueño. And he said, "So I was in a bathtub and I was washing myself, Estaba yo en una bañera y me estaba lavando, but my soap was a piece of caca." pero mi jabón era un pedazo de caca. Anyway, he says, "What's it mean?" No, ¿qué significa? And I said, "Well, what are you doing?" He said, he explained his meditation. Y le dije, bueno, ¿qué estás haciendo? Ya me platicó su práctica. Anyway, and so actually, then what happened? So obviously he was making a mistake. Yeah. Obviamente estaba haciendo un error, ¿verdad? Anyway, then that girl went back to Australia, Esa chica se regresó a Australia and then he just couldn't take it anymore. So he stopped being a monk. He went back to Australia, y él no pudo, entonces dejó sus hábitos y se fue a Australia and he married her. y se casó con ella. And now it's 50 years later. Luego, 50 años después, They're still together. They're on Facebook. They're good friends of mine. siguen juntos, están en Facebook, son buenos amigos míos. So I guess it was maybe it was a good purification. I don't know. Bueno, quizás sí fue una buena purificación, no sé. Because they're both Buddhist. But anyway, so it's just a funny story. But the dream was the thing that was. Los dos son budistas. Extraña historia, pero el sueño era lo que quería compartir. Anyway, so we have place, Entonces tenemos lugar, people, gente, activity, actividad and then finally you. What are you doing? y luego tú, finalmente, ¿qué estás haciendo tú? And that would indicate sort of what your more active attitude is. Y esto indicaría cuál es tu actitud más activa. So let's say you're hanging out with a bunch of dark people or just bad people. Entonces, digamos, estás rodeado, interactuando con gente mala. Okay, then just say, you're letting yourself have negative thoughts. Entonces es como, oye, te estás dejando influenciar por pensamientos negativos. Or you're eating dirty food. O te estás comiendo comida sucia. Okay, that would mean is that you're nurturing yourself with negativity. O te estás nutriendo con negatividad. Okay, so that's pretty obvious. I mean, if you're eating clean food, you're with the Dalai Lama or things, those would be all like your attitude's good. Y luego hay otros muy obvios, están comiendo cosas buenas, están con el Dalai Lama, indican cosas buenas. Okay, so this just, if you've got a sincere practice in your spiritual life, Entonces, si tienes una práctica sincera en tu vida espiritual, then your dreams can help you a little bit. entonces tus sueños pueden ayudarte un poco. But always remember, Pero siempre recuerda it's my daily attitude that creates those images. que es mi actitud diaria la que crea esas imágenes. And that way, then you're not neurotic, because I mean, some people turn around and make big stories about their dreams. Y de esa forma te aseguras de no hacerte neurótico, porque hay muchas personas que lo voltean y se hacen gran aspavientos por sus sueños. Okay, I mean, so that's the Buddhist way of doing it. Esa es la forma budista de hacerlo. So it can be, let's just say, if you're making an error, you might have a dream that says, "Hey, check out." Sí, es una forma de si estás cometiendo un error, de que algo parece que te diga, oye, checa esto. And if you're having good dreams, it's not like you should exaggerate that, but just say, "Okay, hey, I'm doing something right." Y si estás teniendo sueños buenos, no es como para que le exageres, pero sí darte cuenta, estoy bien, voy bien. Now, if the dreams are really weird, Si los sueños están muy raros, just keep practicing the Dharma.
Sigue practicando entonces. You know, 'cause you still gotta work, you gotta get your attitude more organized. Porque necesitas tener tu actitud más organizada. Okay, so that's the, what I wanted to share for now, because you've done 7 days of retreat, so could be sometimes some dreams don't show up. Entonces esto quería compartir, ya llevan 7 días de retreat, quizá hay algo interesante que esté pasando en sus sueños. Now, if you're sitting here saying, John, I want to tell you a dream, I'm sorry, no. You know, just use your own wisdom to try to understand it a little bit. Utiliza tu propia sabiduría para tratar de entender un poquito. Now, after the retreat, Después del retiro, there's something called a dream buddy. podemos encontrarnos o conectar con un compañero de sueños. Which just means is that if you have a dream and you don't quite get the meaning of it, Que lo que significa es que si tienes un sueño, realmente como que no le captas, no le hallas qué es. so let's say, for example, Abraham and I are good friends. Entonces, por ejemplo, Abraham y yo somos buenos amigos. So then I would say, okay, well, look, I had this dream, and then you do the 4 things. Entonces le digo, oye, tuve este sueño y entonces pasas por esos 4 puntos. And if he's also working on his dreams, he might say, oh, look, John, it's this, you know, you're so stupid. Está haciendo eso, te va a decir, Champa, mira, es así, asado, qué tonto. No, because I mean, sometimes it's so hard to see yourself. Porque a veces es muy difícil vernos a nosotros mismos. I have a couple of people, I mean, particularly one that I share dreams with, and it's been very beneficial. Yo tengo una persona en particular con la que comparto mis sueños y es de gran beneficio. You know, just because I just don't see it from that point of view, and they do, because they're not me. Y ellos no, yo no lo veo desde su perspectiva, ellos me pueden ayudar con su perspectiva porque no son yo. But the important thing is don't overemphasize them, they're merely signposts. Pero el punto más importante es no lo exageres, no lo enfatices demasiado, son solo señales. Like if, for example, you're driving from here to Mexico City, Por ejemplo, si estás yendo de aquí a la Ciudad de México, you don't stop at every sign and then pull it up and stick it in your car and go to the next sign. You know, like that. They don't do that, do you? no te paras y cada señal que tienes en el camino te paras a coche, sigue, ¿verdad? No, eso. No, you just know, okay, I'm on the right road or I'm on the wrong road. No, simplemente te das cuenta, voy por buen camino, ya me equivoqué de camino. Okay, so that keeps your dreams in the proper position. De esta forma mantienes tus sueños en la postura adecuada. And because our Dharma practice is an inner life practice, Y ya que nuestra práctica de Dharma es una práctica interior, it's one way that we can be communicated with. y esta es una forma en la que podemos estarnos comunicando. Sorry, I mean, so that's the sort of official presentation, yeah. Entonces, esta es la presentación oficial. Now, on a sort of a like Japa fantasy level, Ahora, al nivel de fantasía Champa, I'm intrigued because I've had a very active dream life for 50 years. estoy intrigado porque he tenido una vida onírica muy intensa. So that like if I took the floor of this room Si yo tomara el piso de esta habitación, and that's sort of like the omniscient mind of the Buddhists. esto sería como la mente omnisciente de los Budas. And then up here somewhere is Jampa doing his things. Y acá arriba está Champa haciendo sus cosas. You know, whether my attitude is being superficial or a bit deep. Ya sea que mi actitud esté siendo superficial o profunda. Okay, and so depending on, you know, because I've sincerely taken refuge, Y puesto que sinceramente he tomado refugio, you know, I mean, I'm sincere in my practice, soy sincero en mi you know, práctica I'm trying hard to make transformation. y intento realmente hacer transformaciones. So that sort of when I start going in a bad direction, Cuando estoy yéndome por un camino equivocado, that, you know, it's they say a deeper part of my consciousness, digamos que es una parte de mi propia conciencia más profunda, sort of sensible message, hey, Japa, hey, wake up. You know? es como una parte que dice, Champa, despierta, despierta. Okay, so it's just like, you know, we do say that our Buddha nature and the Buddha nature of all the Buddhas is the same. El punto es que quiero decir es que nuestra naturaleza búdica y la naturaleza búdica de todos los Budas es la misma. Okay, so it means in the deep levels of my consciousness is the consciousness of the Buddhas. La profundidad de mi conciencia, de mi naturaleza, Okay, so naturaleza de mi conciencia
está la naturaleza de la conciencia de todos los Budas. Okay, so what would give me access? ¿Qué es lo que me da acceso? Good meditation and good attitude. Una buena meditación y una buena actitud. So for example, take Tsongkhapa. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos a Tsongkhapa, He was famous for being able to talk to Manjushri. él era famoso por ser capaz de hablar con Manjushri. So how would that happen? ¿Cómo sucedía eso? Well, he was very virtuous and a very strong practitioner, Era un practicante muy virtuoso y fuerte and he had very good meditation. y tenía muy buena meditación. So you could think of it like he could go very deep in his own consciousness, Entonces él podía ir muy profundo en su propia conciencia and he'd find Manjushri, y encontraba a Manjushri. and Manjushri would talk to him. Y Manjushri le hablaba. Okay, so that's anyway. So whatever. Thank you very much, Neil. Okay, so that's it. So we can meditate now. Entonces vamos a meditar ahora. Okay, so we have our meditation. Tenemos pues nuestra meditación. Okay, so the 5 points. I won't say them. Son nuestros 5 puntos, ya se lo saben. But remember that the main thing is your mindfulness of your abdomen. Pero recuerden, lo más importante o el punto principal es el mindfulness del cuerpo. Okay, that benefits you. Eso te beneficiará. You know, whether you get psychic heat or whatever, it's not so important. Si tienes calor psíquico o no, eso no es tan importante. Because I mean, it's your attitude that's creating your life. It's not that. Porque es tu actitud lo que está creando tu vida, no otra cosa. That's merely some yogic ability. Y esto es solo una habilidad yogica. Okay, so good posture and the rest. Una buena postura y todo lo demás.
Please bring your meditation to a conclusion. Traemos nuestra meditación a su conclusión. So just a few concluding comments about dreams. Unos comentarios finales con respecto a los sueños. One is if you're sort of, during the retreat or after the retreat, then inundated with a lot of dreams. Y en el retiro o después del retiro estaremos inundados con muchos sueños. And I mean, just like too many. Demasiados quizás. Okay, then pull back and sort of focus on your graduated path to enlightenment. Regresa un poquito y enfócate en el camino gradual a la iluminación. What I mean is clarify, your life in simple ways. Es decir, para que clarifiques tu vida en términos sencillos. So I got a good rebirth. Renacimiento humano, buen renacimiento. I know what's important. Sé que es importante, I'm inspired. estoy inspirado, I'm careful of my karma. soy cuidadoso de mi karma, I'm working with my delusions. estoy trabajando con mis engaños And may I be of benefit. y que pueda yo ser de beneficio. So you go back to that and focus on that, and then it's sometimes just a lot of stuff comes to the surface when you open the door. Y entonces regresas a eso, porque a veces pasa que muchas cosas salen de la superficie cuando abres la puerta. Okay, the other side, of course, is you never have dreams. El otro lado es que nunca tengas sueños. So don't worry, just each person's different. No te preocupes, todas las personas son diferentes. His Holiness the Dalai Lama says it this way, Su santidad el Dalai Lama lo dice de esta forma. that some people's body element, like the earth element or the air element or the water element, is very strong. Los elementos que componen el cuerpo de la persona, ya sea tierra o agua o aire, son muy fuertes. And so therefore that affects your ability to have dreams or not. Y eso afecta tu habilidad de tener sueños o no. Okay, next thing is insomnia. El segundo tema es insomnio. For example, I mean, in the retreat here, I'm waking up at 3 a.m. and just sit there for half an hour before I go back to sleep. Por ejemplo, yo estoy despertándome a las 3 de la mañana y quedo despierto un rato hasta que vuelvo a dormir. Because there's lots of energy in the retreat. Porque, bueno, hay mucha energía en el retiro. So my general recommendation for that Y mi recomendación general para eso is don't stay lying down because you'll stay awake for 3 hours. es que no te quedes acostado porque te vas a quedar ahí acostado 3 horas. Sit up and lean against the back of the bed, Siéntate, recárgate en la cabecera de la cabeza and then try to meditate. y trata de meditar. You'll go to sleep in about 10 minutes. Vas a dormir en 10 minutos. That's it is. It's how it works for me. Así funciona para mí. Okay, now having said all of that, questions? Diciendo esto, preguntas. Yes, señor. Será importante más o menos la hora en la que se sueña. It's important about the time when you are dreaming, the time, the night when you're dreaming. There's a general comment that says between 3 and 5 in the morning is the better time. Hay un comentario general que dice que entre las 3 y las 5 de la mañana es el mejor tiempo. Dreams earlier than that sometimes can just be affected of the activities of the day, and so they're not that meaningful. Los sueños antes de eso son efectos residuales de las actividades del día previo y no suelen ser tan significativos. Then amigos, ocho frecuentes. Sí. ¿Podrías hablarnos un poquito de qué es un sueño lúcido? Okay, well, I mean, lucid dreams, okay. In a retreat, it's not that difficult to have them. En el retiro no es tan difícil tenerlos. One of the main sort of factors for having a lucid dream is mindfulness. Uno de los factores principales del sueño lúcido es mindfulness. Okay, now how you become lucid depends on each individual. Cómo logres la lucidez depende de cada individuo. If you're a little bit focused on wanting to be lucid in your dreams, Si quieres enfocarte para desarrollar la capacidad de la lucidez en los sueños, then it's at one moment you suddenly realize you're dreaming. And it's like, I mean, like right now, if this is a dream, suddenly you realize, hey, I'm dreaming.
Es un momento en el que de repente estás soñando, estás digo, ¿por qué? Y dices, ay, estoy soñando. Okay, and it'd be like, I know this, in your consciousness, you know it's a dream, but it's like 3D, you can do stuff. Y en tu conciencia sabes perfectamente que es un sueño, pero se ve así tal cual, 3D. Now, often people talk about then they say, whoa, and they start flying and loop to loops in the sky and do all sorts of silly stuff. Y algunas personas hablan de que de repente es así como que, y entonces se avientan y empiezan a volar. But actually, if you check up the sensation when you're having a lucid dream, Pero si checas la sensación cuando estás teniendo un sueño lúcido, there's actually a feeling which sort of gives you the indication, oh, this is lucid. como un sentimiento que te da la indicación de que esto es lúcido. So I would recommend that you don't do something fantastic, but rather just stay, for example, if room was the dream. Yo recomendaría no hacer algo fantástico, sino más bien hacer algo, digamos, cuando fuera el sueño, Because you're conscious, ya que eres consciente, and try to be very familiar with that feeling. trata de familiarizarte mucho con eso. So that means it's easier for you in the future to catch a lucid dream. Para que de esta forma, cuando en el futuro puedas darte cuenta que estás soñando. So, walk around the room and things, but just really conscious, okay, this is the feeling, I'm lucid, okay, I got it. Entonces empiezo a caminar por la habitación y digo, ok, entonces esto es como se siente cuando tengo lucidez. Now, you can do things, in that space, you can like levitate, fly around a little bit, but just say, don't do fantastic things because you're just focused on the experience rather than trying to actually become more conscious. Y entonces puedes tratar de hacer algunas cosas como levitar, volar un poquito, pero no hagas cosas demasiado extremas porque lo que quieres fortalecer es cómo se siente estar consciente. Now, for example, you go and stick your arm in the wall and pull it back out and stuff. You can do things that are sort of fun so that you're getting the idea of, okay, hey, I can, this is a dream, I can do what I want. Puedes hacer cosas como sacar el brazo por una pared y luego volverlo a meter, porque sabes que es un sueño y entonces es divertido lo que dices, es un sueño y puedo hacer lo que yo quiera. So that's what I just recommend. And if you start to be more regular with your lucid dreaming, then try to practice Dharma. Es lo que yo recomendaría y si empiezas a tener más regularidad en tus sueños lúcidos, practica el Dharma. Rather than just sort of pursuing your desires. En vez de nada más perseguir tus deseos. Okay. Now one of the big things that stops you maintaining lucidity Una de las cosas principales que nos detiene a mantener la lucidez is getting too excited. es emocionarse demasiado. Like you're suddenly lucid, and then you're back in your bed. Okay, so actually, there's a dream laboratory in Stanford University in California. Hay un laboratorio de sueños en Stanford, California. It's the Dr. Stephen LaBerge is the main coordinator. Stephen LaBerge es el coordinador principal. At least the last time I checked, maybe it's changed. Quizá la última vez así era, a lo mejor ya cambió. And he has a website called Lucidity. Ya tiene un sitio web que se llama Lucidez. Lucidity.com. Lucidity.com. Or as you look up Stephen LaBerge. O Stephen LaBerge. Okay, and he has tons of good information. Y tiene muchísima información. But the one thing that I learned from him, which I found really beneficial, Pero una de las cosas que yo aprendí de él, que es de gran beneficio, is if you get lucid es que si logras la lucidez, and then you feel you're losing it, like normally it's a sensation of falling backwards, but each person's different. pero que y sientes que estás perdiendo la lucidez, que a veces es como una sensación de irse para atrás, pero cada persona es diferente. But remember, you're lucid. Recuerda, estás lúcido. So what you do is you pull your arms to your chest and you feel you spin. Es que pones tus brazos ahí en tu pecho y giras. Okay, and then normally you go unconscious. Normalmente te vas inconsciente. Te quedas And inconsciente. then when you sort of become conscious again, you might think, oh, I'm back in my bed. Y luego cuando vuelves a la conciencia, dices, regreso en mi cama. But chances are you're still lucid, you're confused.
Pero lo más probable es que sigas lúcido, nada más que confundido. So how do you check if you're lucid or not? ¿Cómo checas si estás lúcido o no? There's two techniques. Hay dos técnicas. Like, okay, so you did the spinning thing and you're back in your bed, you think, well, I'm not lucid anymore, what's wrong? Te haces eso del giro, estás de repente en tu cama y dices, ching, ya perdí la lucidez. So if you have a clock at the side of your bed, Si tienes un reloj al lado de tu cama, you look at it, it says fourth morning, lo ves y dice 4 de la mañana. look away Volteas para el otro lado and look back and if it then says 3:30, then you know, okay, I'm still lucid. y lo vuelves a ver y en otra hora, 3:30, 3:30, dices, ok, sí, estoy soñando. Okay, I mean, so then you can continue. Y así puedes continuar. But the other one is that if you had a book at the side of the bed, La otra es que si tienes un libro junto a tu cama, so you look at the title of the book and it says, the Buddha. ves el título del libro y dice Buda. You look away, Volteas para and otro you lado. look back, and then it says, Stephen King's, something horrible. Volteas para otro lado, lo volteas a ver y ahora es Stephen King, algo. Okay, then okay, I'm lucid still. Entonces dices, ok, sigo soñando. Anyway, okay, so it's there's nothing fantastic about being lucid. No hay nada fantástico con la lucidez. There's a whole department of psychology on it now. Hay todo un departamento de psicología al respecto de esto, But for a Buddhist, it's an opportunity to practice the Dharma. pero para un budista es una oportunidad para practicar el Dharma. Okay, so it's 5 o'clock. We have a half-hour break. Tenemos un descanso de 30 minutos. So relax. Remember, you're mindful. Drink your tea or coffee. Walk. Relaja.